Kohi Janabhalabho Givaradhari Kohi Janabhalabho Givaradhari Yashodananda Vrajajanaranjana Yashodananda Vrajajanaranjana Namanatira Chari Yamunatira Chari Jayarada Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhallabha Girivaradhari Gopi Janabhalabho Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodananda Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Om Vishnupada Paramahansa Harivrajacharya Tera Sata Shri Srimad Chidandi Goswami Shri Si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Harivrajacharya Tera Sata Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, 10th canto. I think I have the verse right, 78:37, is that right? Yes. 78. 10th canto, chapter 78, verse 37. Итак, Is this loud enough? 10 глава, 10 песня, 78 глава, 37 стих. Достаточно слышно хорошо его? Kimva kamo muni shrestha brutaham karavanyata ajanatasva pachitim yata me chintyatam buddha kim va kamo muni shrestha brutaham karavanyato ajanatasva pachitim Закройте, им читать неудобно будет. yata me chintyatam buddha. Others? Hare Krishna. Kimbakamo muni shrestha Brutaham karavanyata Brutaham karavanyata Ajanatasva pachitam Ajanata swapachitim Yata me chintyatam buddha Yatame chintyatam buddha. Kim vahkamo munishirtha Ким вакамо муни шришта, brutaham karavanyatha Брутам карваньята, ajanatasva pachitim Агьянатаства пачити, yadhame chintyatam buddha. Ядхами чинтаям Будда. Ladies? Ким вахкамо муни шриштхам Ким вакамо муни шришта, брутахам караванятахам Брутам карваньята, аджанатаства пачитим Янаства пачити, ядхаме чинтитат брибудхам. Kim what? Что? Prabhu, we do just, you do Sanskrit, I do Russian, otherwise Okay. we'll get... Vaha Ваше kamaha желание muni из мудрецов, shrestha о лучшее, bruta пожалуйста, скажите, aham я karavani сделаю, ata а затем, ajanataha который не знает, tu несомненно, apachitim искупление yata должным образом me для меня. chintyatam Пожалуйста, подумайте, buddha. о разумные. Translation and purport by the devotees, disciples of Srila Prabhupada.
Please tell me your desire, O best of sages, and I shall certainly fulfill it. And, O wise souls, please carefully determine my proper atonement, since I do not know what it might be. Перевод стиха и комментарий учеников Шрилы Прабхупады. «О лучшие из мудрецов, пожалуйста, скажите мне, чего вы хотите, и я выполню ваше желание. О мудрейшие, пожалуйста, определите, как мне лучше всего загладить свой грех, ибо сам я не знаю, что будет самым лучшим искуплением». Purport. Lord Balaram here sets a perfect example for people in general by humbly submitting himself before the qualified Brahmins. Комментарий. Здесь Господь Баларама показывает совершенный пример всем людям, смиренно отдавая себя на волю ученых браманов. Om Ajnatam Randasya Gnanjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Mukunkaroti Vachalam Bangalai Jatkivatam Peshi. I'm just checking to see if there's any other. Чуть-чуть его погромче, пожалуйста, чтобы мне было его слышно. This is 78. I didn't do this before because I was a little confused about the. Okay. Hare Krishna. Very interesting pastime of Lord Balaram. Мы с вами подошли к очень интересному моменту в играх Господа Баларама, who's playing a variety of roles here. И здесь он предстает перед нами в разнообразии ролей. On the one hand, he is playing the part of a Kshatriya who is choosing his sides, or not choosing his sides in this case, because he's withdrawn from the whole battle that's about to take place, and he's just gone off on pilgrimage. С одной стороны, мы видим его, что он исполняет долг кшатрии, представая перед нами в роли такого кшатрия, который принимает чью-то сторону или в данный момент не принимает ничью сторону и, решив полностью отречься от всего, что происходит на битве, на сражении Курукшетры, он решает уйти в паломничество. But he says, I can't escape I can't give up my duty to establish religion. Он также говорит нам, что я не могу отказаться от своей обязанности, а моя обязанность состоит в том, чтобы показать долг религиозности. And here is something against the proper religious rules. И то, что... И то, что происходило на самом деле, шло вразрез с принципами религии, и вот так настал конец Рамахаршане. But then he comes back to this shloka. И после совершения такого деяния он приходит и произносит вот такую шлоку. Where he takes the role of an ideal
submissive Kshatriya to the Brahmins. где он принимает на себя роль такого очень смиренного, предающегося браманам кшатрия. And now he even goes to the extent of, I don't know what to do. И, You have to tell me what to do. и он даже до такого экстрима доходит, что говорит, я даже не знаю, что мне теперь делать, скажите мне, что мне делать. When I read this lila, I just think about how wonderful the Lord is, that He moves about, He creates lila. He creates lila with so many different angles to enjoy. Когда я читаю его подвиги такого рода, я наслаждаюсь тем моментом, как он красиво создает эту лилу, эту игру, как красиво и столько разных граней, которыми можно насладиться, читая о его подвигах. This month we're entering into today is a month of celebrating lila. Сегодня мы с вами начинаем месяц, который является постоянным фестивалем, празднованием лилы Господа. So today we begin with Ras Lila. И сегодня мы начинаем с раса лилы. And throughout this month we'll be celebrating the Damodar Lila. И весь месяц мы будем также с вами праздновать Дамодара лилу. We'll reach the Govardhan Lila. И мы с вами в своем путешествии во время этого фестиваля придем к Говардхан лиле. So this is a month filled with lila. И этот весь месяц, он наполнен лилами. Krishna, Balaram, everything in connection with them, it's all purely lila. И Кришна, и Баларама, и все, что имеет отношение к их подвигам, это лила. And for the sake of lila, for the sake of the word lila is hard to translate properly. И ради этой лилы, это слово лила очень трудно перевести правильным образом. Sometimes it's translated as play, Бывает так, что ее переводят как игру. sport, Бывает так, что как спортивную игру, drama. как пьесу. Prabhupada liked the term pastime. Шриле Прабхупаде нравилась терминология, которую он использовал, называлась времяпровождение. Thinking about it, Ita and I, that the word before Srila Prabhupada used to talk about pastime, it wasn't really a word we used to use, right? I mean, I didn't grow up, well, I want to have some pastimes. И на самом деле я разговаривала с этой Тагуной о том, что вот это слово «времяпрепровождение» — это не совсем обычное слово, которое Шрила Прабхупада использовал. Мы не выросли, говоря о своей маме, допустим, что «пойду-ка я проведу время». In fact, it would be more like, well, I got to pass my time with something. Let me find something to do. А вместо этого оттенок значения этого слова означал, что чем бы мне заняться, что бы мне поделать. But so it's hard to translate, what does this word mean, lila? И это очень трудно перевести. Что же означает это слово «лила»? From one side, it appears like drama, С одной стороны, это выглядит, как перед нами разыгрывается драматическая пьеса, a play. подобно тому, как в театре. But in this play, the actors don't experience themselves as actors, but they're completely identifying 100% with the roles that they play.
Но в этом драматическом представлении не как в театре актеры чувствуют, что они играют определенную роль. Нет, здесь они полностью идентифицируют себя с той ролью, которую они играют. Which are not necessarily their fundamental identity. God. Что непосредственно не отличается от их основополагающей сути, что он Бог. Here's Balaram. Перед нами предстает Баларама. He is God, fully. Он Бог, полностью проявленный Бог. Krishna and Balaram are the same. Кришна и Баларама не отличны друг от друга. Sometimes Srila Prabhupada would ask, what's the difference between Krishna and Balaram? Бывало так, Шрила Прабхупада спрашивал нас, в чем разница между Кришной и Баларамой? Sometimes he said, well, one is blackish, one is white. И бывало так, он отвечал сам на этот вопрос, что один из них темный, а другой из них светлый. Then there was one time a question he asked the devotees, who is stronger, Krishna or Balaram? И однажды Шрила Прабхупада спросил преданных, кто сильнее, Кришна или Баларама? And some devotees were thinking, well, Balaram means strength, so maybe it's Balaram. И преданные задумались, ведь слово Баларама означает сила. Наверное, Баларам сильнее. And then Srila Prabhupada pointed to Krishna and Balaram in the temple in Vrindavan. And he said, look, Balaram is resting on Krishna. И тогда Шрила Прабхупада жестом указал на божества Кришны и Баларамы во Вриндаване и сказал, смотрите, ведь Баларама опирается на Кришну. Krishna is stronger. Кришна сильнее. But they're the same personality, but in different moods. Они одна и та же личность, просто в разных умонастроениях. And for the sake of Leela, they can completely forget their ontological, this is a fancy word, ontological identity. They can forget, oh, I am the Supreme Lord, I'm God, and just be, in this case, a wanderer, a Kshatriya on pilgrimage. И только ради того, чтобы проявить эту лилу, они могут полностью забыть свое онтологическое личностное проявление как Бога, личности Бога, и стать просто проявить себя как кшатрий, который отправляется в паломничество. Never mind that he just dispatched someone with a blade of grass. Не обращайте внимания на тот факт, что он только что расправился с кем-то, просто прикоснувшись к нему травинкой. He now says, I don't know what to do. Он вдруг произносит эту фразу, я не знаю, что теперь делать-то. You have to tell me what to do. Вы Brahman. должны сказать мне, I что don't know what to делать. do. This is Leela. Это и есть лила. Leela, for the sake of experience on various levels of rasa. Ради того, чтобы прочувствовать этот опыт на разных уровнях расы. Today we are talking about rasa leela, but in fact, in one sense, all leela is rasa, and a practice of enjoying rasa. На самом деле, сегодня мы будем говорить о раса-лиле, но любая лила, она делается с помощью расы, для того, чтобы прочувствовать эту расу. And of all of these leelas that produce rasa, this dancing of Krishna with the gopis is the ultimate. Из всех лил, которые могут произвести на свет эту расу, танец Кришны с гопи является самой возвышенной,
том, чтобы сделать ее вкусной, расой. How is this particular lila? Why is it so great? Как эта лила становится самой величественной? To begin with, the players, the participants are the greatest. И первоначально мы должны с вами понять, что актеры, которые вступают в раса-лилу, являются самыми возвышенными. The gopis. Гопи. Let's see if I had it up here, and if I can find it. Somebody maybe knows. Let me look it up again. Am I connected? I think so. Let's see. Anybody know the Lord Chaitanya he said the worship, how was it? I'm trying to find the. Yes. Ramya Kachid Upasana Vrajavadu Vargena Ya Kalpita. Sri Chaitanya Mahaprabhu declared. If you tell me the verse, please, then I can. It's I don't not in any. It's okay. It's, Okay. it's, Sorry. I mean, it's quoted. Okay. It's not actually. I was looking. Where is it in Chaitanya Charitamrita? You know, we hear the verse, and as far as I know, it's in one biography. It's not well known. I found a reference, but it's not. Prabhupada quotes it many times, but it's not in Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavata or anything. Прабху цитирует стих, который не находится в Чайтанья Чаритамрите или в каких-то писаниях, которые мы знаем. Но Шрила Прабхупада часто цитирует этот стих, и он нашел ссылку на этот стих, но она не в одном из наших ведабайс. But when Prabhupada would speak on Chaitanya Charitamrita, often he quoted this. Но часто Шрила Прабхупада ссылался на этот стих, когда он комментировал Чайтанья Чаритамриту. It's from a work called Chaitanya Manjusha. Это из книги, которая называется «Чайтанья Манджуша». And there, Mahaprabhu says, Ramya Kachit Upasana Vrajavadu Varkena Yakalpita. The highest kind of worship is demonstrated by the damsels of Vrindavan, the gopis, the girlfriends of Krishna. Это слова Шри Чайтаньи Махапрабху, где он говорит о том, что самая высшая форма поклонения была продемонстрирована подружками Господа Гопи во Вриндаване. So this pastime of Rasalila today begins. Why is it so high? Because it starts with the highest devotees. Итак, сегодня Кришна начинает свою раса-лилу, и почему она считается самой возвышенной? Потому что в ней участвуют самые возвышенные преданные. And then as we explore, and we don't have, I want to also speak a little bit about Murari Gupta. It's his disappearance day, so we'll leave some time, and I'm not going to try to get into the entire Rasa-lila pastime today. Я сегодня также хотел несколько слов сказать о Мурари Гупте. Сегодня день его ухода, поэтому мы не будем очень глубоко вникать в все, что я хотел бы сказать о Раса-лиле. But in summary, we can also see that the lila contains every element to bring out rasa.
Но чтобы подвести итог, я хочу сказать, что лила всегда состоит из всех тех компонентов, которые могут вызвать это явление расы. The Goswamis dedicated their lives to exploring and understanding and bringing forth for us, revealing how Krishna enjoys rasa. И Госвами посвятили всю свою жизнь исследованию, пониманию, проникновению и объяснению нам, явлению для нас с вами, понимания того, как Кришна наслаждается расой. Why are we sitting here Почему мы с вами сегодня здесь собрались? instead of some yoga ashram in Rishikesh? Вместо того, чтобы отправиться в какой-нибудь йога-ашрам в Ришикеше. Why are we listening to this Bhagavatam instead of sitting and С какой целью мы с вами слушаем этот Бхагаватам вместо того, чтобы сесть и медитировать? Ом. We could be, practicing yoga and Мы с вами breathing control. Мы с вами могли бы вместо этого заниматься йогой, практиковать упражнения на дыхание. Have some of you, I think, maybe before you came to this movement, you were doing some yoga, meditation, and anyone? Некоторые из вас, я думаю, до того, как они присоединились к нашему движению, занимались йогой, всякими там дыхательными упражнениями, делали? Raise your hand if you did. Поднимите руку, кто занимался йогой. Yes. And there was something there was some taste, right? И в этом же был какой-то вкус, правда? Вкус какой-то вы испытывали? At least there was peace. По крайней мере, умиротворенность. In our bhakti yoga, sometimes we don't even get any peace. А во время практики бхакти-йоги бывает так, что даже умиротворения не достигнуть. We get anxiety. Наоборот, мы нервничаем. But we're here because we've heard and we can see and we can envision a world. We've heard about an entire world in which there's only Ananda, Ras Ananda. There's the highest pleasure coming out of Lila and Rasa. Мы здесь с вами, потому что мы с вами до какой-то степени можем осознать и можем даже прочувствовать, вообразить этот мир, целый мир, который состоит полностью из ананды. Ананда, которая происходит из того, когда проявляется раса, наслаждение. Rasa Lila, the Rasa Lila that we are observing the occasion of today. This is there's two actually in this. Today, this is the beginning of the month of Kartik, and then at the end of Kartik, again there'll be Rasa Lila, and then again in spring there's a Vasant Rasa Lila. This is the autumn Rasa Lila, and then there's the spring Rasa Lila. Итак, сегодня мы с вами отмечаем явление танца расы, которое называется осенним танцем расы. Первый день Картики и в последний день Картики будет еще один день явления раса Лилы. И дальше мы будем отмечать Шарадия расу, когда весной Кришна будет танцевать танец раса. So I said that the supremacy of this lila begins with the supremacy of the participants, but actually it begins with the supremacy of the time.
И я хочу подчеркнуть еще раз, что я сказал, что величие этой лилы начинается с того, что в ней участвуют величайшие. Но я также хочу подчеркнуть тот момент, что это происходит в самое прекрасное время. Bhagavatam describes how Krishna is observing. Autumn has come. Бхагаватам описывает для нас, как Кришна наблюдает за тем, как наступает осень. The rain is gone, the heat is gone. The Что cool breezes have begun to blow. что уходит жара, исчезает дождь, и что прохладный ветерок начинает дуть. The moon is full. И луна полная. And lights are sweet. И что так все красиво становится и сладко. And then he also thought, because just prior to this, or it's kind of, not actually prior, it's 1 year later, he was thinking about how those young girls who worship me with the Katyayani Vrata, I'd promised them. И Кришна задумывается через год после этого, что девочки, которые поклонялись мне с Катяяни Вратой, я обещал им удовлетворить их желание поклонения. So thinking like this, of course this is Leela. God thinks. И, конечно же, думая так, это на самом деле лила. Представляете, Бог думает. For impersonalists, it's very difficult to accept that there's a supreme being that thinks. I mean, thinking is for us. И для имперсоналистов так трудно принять этот факт, что есть высшая личность Бога, которая думает. Думание, оно вообще для нас с вами. He is pure existence. He's knowledge himself. Он чистое существование. Сат-чит. Он воплощенное знание. Он сат-чит. But for Ananda, he thinks, he walks, he acts, he does everything. Но ради Ананды он думает, говорит, ходит и совершает все остальное. So with this thought, he enters the forest and begins to call the gopis. И рассказывается о том, как Кришна входит в лес и начинает звать гопи. By playing his flute. Его зов, он его производя звуки на своей флейте. The sound of Krishna's flute Звук флейты Кришны enters the ears of the gopis. входит в уши гопи. That sound, Krishna's flute is not like, and his flute playing is not like any musician of this world. И флейта, и эти звуки, которые издает Кришна, используя флейту, они не похожи ни на что, что может извлечь любой музыкант в этом мире. The power of his flute playing is impossible to even describe what he can do simply by playing on his flute. Могущество того, что он может сделать с помощью звука флейты, просто играя, извлекая звук из нее. Later in this Leela, we'll see how he is dancing with each gopi, and each gopi sees only one Krishna. Позже мы с вами увидим, как Кришна, танцуя с гопи, каждая при этом будет видеть, что только Кришну. So similarly, each gopi is hearing
the flute song for her. И подобным же образом до каждой гопи песня этой флейты доносится индивидуально. In mundane love affairs, somebody says, "Oh, they're playing our song." И в романтичных отношениях в этом мире бывает, говорят, о, наша песня You заиграла. have that in Russia? В России есть такая традиция, где пара Russian говорит, наша language, or- песня? Есть такая? Is that a saying? Not Oh. really, not really. No? No, I'm sorry. In America, boys and girls would get together, and the song that's playing in the restaurant or whatever, when they meet and they fall in love, that becomes their song. В Америке есть такая традиция, когда молодой человек с девушкой первый раз влюбляются друг в друга. Это происходит либо в ресторане, либо где-то, и если играет какая-то песня, они говорят, вот, это наша песня. So Krishna has a song. He has a flute song for every single devotee. Итак, у Кришны есть песня на флейте, и эта песня индивидуальная для каждого преданного. Each of the gopis was hearing her song coming from Krishna. И каждая гопи слышала определенный сигнал, исходящий от Кришны. The cows also had songs. Krishna would play his flute and call the cow, and each one would hear, "Oh, Krishna is calling me." И коровы точно так же, слыша, как Кришна играет на флейте, понимали, что эта песня, он зовет меня лично. So the gopis, each one of them is thinking, Krishna is calling me. И гопи также думают, Кришна зовет меня. And as we know, they begin to just drop everything. И как мы с вами знаем, каждая из Whatever них they were doing. бросила все, что она делала. They're what appears to be lust. И они выглядят, то, что для нашего взгляда выглядит как вожделение. Externally, their desire to go to Krishna appears just like the most powerful lust a person could experience for another. И внешне их желание увидеться с Кришной выглядит как самая могущественная тяга, вожделение, которую человек может только испытывать. In our mundane world, we've seen this in really evil people. В нашем с вами материальном мире мы видели проявления такого рода в людях, которые являются очень злобными. Okay? Злобными. They become so filled with lust for someone, they violently take to enjoy. И они становятся настолько наполнены этим вожделением по отношению к кому-то, что они насильно берут и наслаждаются. Because they're overpowered by this desire to enjoy. Потому что они покорены этим желанием наслаждаться. So the gopis' feelings have this similar power. They're just as or even more powerful. И эти чувства гопи, которые они испытывают, они настолько могущественные. But it's not a desire to enjoy Krishna, but to serve Krishna. Но их желание не наполнено желанием наслаждаться Кришной. Это желание служения Кришне. To satisfy Krishna. Удовлетворить Кришну. Not to satisfy their own senses. Не удовлетворить их собственные чувства. But to satisfy Krishna's senses. Но удовлетворить чувства Кришны. Everything they do. It's all somehow, how can I satisfy Krishna's senses? Все, что они делают, направлено только на одну вещь. Как я могу удовлетворить чувства Кришны? He wants to dance. Он хочет танцевать. Can I dance for him? Можно я для него станцую?
Can I be beautiful for him? Можно я приукрашусь для него? They leave their houses and they go into the deep forest. And we're already 5 to 9. I said I was not good at what to do. Уже без 5-9, а я рассказываю все, как они отправляются в лес к нему. You're going to have to keep going on your own. Придется вам продолжать самим углубляться в эту тему. Remember this Rasa Lila. Помните о Раса-лиле. Which stands at the top. Та самая Раса-лила, которая находится на возвышенном, в самом возвышенном положении. High above our heads. Выше всего остального. We sit here worshiping that Lila. И мы с вами, собравшиеся здесь, поклоняемся этой лиле. And it's by hearing about it, worshiping it, that we can too develop that desire. И слушая об этом, поклоняясь этому факту, мы с вами сможем также развить это сильнейшее желание. That spontaneous desire. Это спонтанное желание. Raga. Рага. These are the Ragatmika. The gopis and all the inhabitants of Vraja, they're described as Ragatmika, filled with rag, this intense longing and desire. И все гопи, а также жители Вриндавана, их называют рагатмика. Рагатмика означает, что они все наполнены сильнейшей склонностью, этим влечением, этим желанием. That produces absorption in the object of desire. И это желание производит на свет сильное погружение в объект их желания. By hearing these pastimes, we can begin to awaken that same desire in our own hearts. И слушая об этих играх Господа, мы сможем начать пробуждать это сильнейшее желание в наших сердцах. To give pleasure to Krishna. Чтобы хотеть доставить удовольствие Кришне. And we've been given such an easy and simple way to practice this. И нам с вами дали такой простой и легкий способ, как практиковать это. We simply chant. Просто воспевать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So simple. Так просто. And as we become more and more absorbed in chanting for Krishna, with the desire to please Krishna through our chanting, И чем больше мы с вами погружаемся в воспевание с желанием, чтобы доставить удовольствие Кришне, then our hearts get closer and closer to Krishna's heart. тем ближе наше сердце становится к сердцу Кришны. That is the oneness that we aspire. И это то самое единство, на которое мы с вами вдохновлены, To make our hearts one with Krishna's heart. чтобы сделать наше сердце единым с Кришной, с его сердцем. Do we have a few minutes to talk about Murari Gupta? Можно несколько минут еще поговорить о Мурари Гупте? Just one pastime, really beautiful pastime. Одна игра. Расскажу одну очень красивую игру. This is real Leela. Вот это настоящая лила. Leela, Krishna, as I was trying to elaborate on, Rasa Leela has all elements. There's elation, and there's
despondency, then there's elation again, and there's mystery, and there's everything is there. И как я говорил вам уже о том, что в лиле всегда присутствуют все элементы этого вкуса. Значит, как в раса лили присутствует, значит, благоприятное возбуждение, потом отчаяние, и потом, значит, мистические элементы и так далее. So in this, there's also wonderful elements. В этой лиле, которую я буду рассказывать, тоже присутствуют все эти удивительные элементы. So Murari Gupta was few years older than Vishwambara, Nimai. Итак, Мурари Гупта был на несколько лет старше, чем Вишвамбара Нимай. They were like schoolmates, but he was senior. He was, I'm not sure how much older, 2-3 years, whatever. Они, конечно, были одношкольниками, но, тем не менее, их разделяли 2 или 3 класса. So while they were still young, Когда они были все еще молодыми, Nimai and his friends are playing very lively play. и Нимай, и его друзья, они всегда очень резвые были. Not really thinking much of themselves, they're just rolling in the dust and just having a great time. Не то, чтобы они там себя контролировали, они просто валялись в пыли и особо ничего не контролировали. Somewhere over there. Где-то вот тут Who рядышком. knows? Кто знает. So along comes Murari Gupta. Итак, к ним подошел Мурари Гупта. And Murari Gupta's got some of his friends and classmates of his age. И Мурари Гупта вместе с ним подошли друзья, и, как вы понимаете, у него были одноклассники его возраста. And he looks over to Nimai playing as little boys. И, глядя на Нимая, выражение лица его говорило: фу, маленькие And мальчики. he's involved in expounding on some fine points of jnana to his friends. А при этом он обсуждал и вникал, объясняя своим друзьям более утонченные вещи, касающиеся природы знания. And using his hands and his head and to explain things. И он использует, жестикулирует руками и там лицом, чтобы подчеркнуть свои доводы. So Nimai Итак, Нимай подходит к нему. И карикатурно имитирует Мурари Гупту. А Мурари идет и объясняет гьяну. А сзади Нимай, за ним идет такой. И все его друзья за ним подхихикивают, как он его имитирует. А теперь уже и друзья Мурари Гупты, глядя на то, как Нимай карикатурничает, ничего не могут сделать и уже тоже начинают смеяться. И, конечно же, Мурари Гупта разворачивается и говорит: ты глупый мальчик. И Нимай говорит ему: подожди-ка обзываться, сейчас я тебе кое-что покажу. Итак, Мурари Гупта уходит домой. Обед. И возле двери стоит Нимай. И Нимай просто светится. Золотистое сияние.
всепривлекающий. И Мурари абсолютно очарованный. Предлагает свое поклонение ему. И Махапрабху подходит к тому, где он кушает. Вот следующий шаг я не буду демонстрировать. Потому что он взял и описал все, что он там собирался есть. Вот он вам Нимай. Гарибо. Поправить надо камеру теперь. Не работает камера. And he told him, "Your jnana, give up this absorption in jnana and so on. Just worship Krishna." И при этом он говорит ему: все твое вот это погружение, вся эта твоя агьяна, брось это и просто поклоняйся мне. Murari Gupta was actually Hanuman. Мурари Гупта на самом деле Хануман. And later in the Lord's pastimes, we hear how Mahaprabhu tried to get him to give up his, or to transform, you could say, his worship of Sita Ram into worship of Radha and Krishna. И позже в играх Господа мы будем видеть, как Господь Махапрабху попытается изменить его поклонение Ситарам Лакшман Хануману на поклонение Радha Кришне. Murari tried chanting Radha Krishna, thinking of Radha Krishna, but he couldn't. И Мурари попытался думать о Радхе Кришне, но не смог. And Mahaprabhu glorified. И Махапрабху за This это is прославляет your его. true devotion. Вот она, истинная In the преданность. Mahaprakash Lila, everything is revealed. Во время Махапракаша Лилы все будет явлено. So today is his disappearance day. Сегодня день ухода Мурари Гупты. Jai, Hare Krishna, Hare Jai, Krishna, Srila Jai. Prabhupada, Jai, Murari Gupta ki Jai, Ras Leela ki Jai, Hare Krishna. So I don't know if you want to take time Есть, for questions есть or какие-то comments. вопросы, комментарии, есть у нас время, он на вас смотрит. Yeah, if you have time, we have time. Yeah, a few minutes, yeah. Вы там кивайте, реагируйте. Он видит хорошо вдалеке. Thank you. We'll have to do that on parikrama, huh? Спасибо большое. И на парикраме я тоже, мы на парикраме будем более вот Murari такие. Gupta Leela. Лилу Мурари Гупта я больше покажу на парикраме. Hare Krishna, thank you for a class, Прабху. Мой вопрос такой, а это лила только между Кришной и преданными, или можно лила между два преданных получится? Можно? So the question is Leela only between the Krishna and his devotee, or the Leelas are also could be between devotee and devotee? Not only can Leela be amongst the devotees, but in one sense, even this world is Shrishti Leela of Krishna. И на самом деле лила может проявиться не только между преданными, но с какой-то стороны весь этот мир является Шришта лилой, то есть весь этот мир является лилой. Шришти. But particularly, I mean, we use the term Leela as opposed to, you could say, karma. Мы на самом деле слово лила используем как противоположное значение слова карма. Because sometimes we encounter the Mayavadis and others who claim that their material life, it's all Leela, it's my Leela. Потому что бывает, мы встречаемся с Майявади, которые провозглашают, что вся моя жизнь в материальном мире — это моя лила. You know, my tooth aches and my hair is falling out, but it is my Leela. Но когда у меня есть зубная боль или волосы начали выпадать, это просто моя лила. No, it is a karma. Нет, но это карма. So,
when we think of Leela, we're thinking of that realm of activity which is outside of the realm of karma. Когда мы говорим о лиле, речь идет о реальности, которая отлична от реальности кармы. In which the driving force is love of Krishna. Та реальность, в которой толчком ко всему является Кришна. So, Любовь к yes, нему. so when devotees, they engage in devotional activity and service together, that can be Leela. Поэтому, когда преданные вместе заняты деятельностью в служении Господу, это можно назвать лилой. Particularly, we're aspiring to engage in Mahaprabhu's Sankirtan Leela. В особенности мы с вами ведомы желанием быть вовлеченными в лилу Чайтаньи Махапрабху, Санкиртана лилу. He gave us a form of Leela which is very easy for us to enter into. И Он дал нам эту форму лилы, в которую очень легко войти. The Sankirtan. Санкиртана. In fact, I haven't found the reference, but I've heard this, and I'd like to find the reference, maybe anyone else knows, that in Mahaprabhu's Leela, the Rasa Leela is his kirtan in Srivasanga. И я слышал, но я не знаю, не могу вам сказать, откуда это взялось. Если кто-то из вас знает стих, который основополагающий этой идеи, что в лиле Шри Чайтаньи Махапрабху раса лила проявляется и присутствует в его киртане в Шривасангам. And I need to find the reference that his flute is the mridanga. И я также не знаю, откуда это, если кто-то знает, подскажите, что его флейта проявляется как мриданга. Madhura mridanga. Мадхура мриданга. Hare Krishna. Харе Кришна. Еще есть вопросы? Все? Thank you. Большое вам всем Jai Shri спасибо. Prabhupada. Джай Hare Шрила Прабхупада. Krishna. Харе Кришна.